Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Sunday feast address given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on October 12th, 2025 in Chennai, India. Pangun Langai Degrim. Yatchitatanam Mande Shri Gurun Dinatarinam Parananandamaduram Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Om Tat Sat. So today, special day of the Sunday feast. So Sunday is a special day of the Sunday feast. ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷமானது இந்த ஞாயிறு விருந்து நிகழ்ச்சியால். Like to welcome all the devotees. We would like to welcome all the devotees. எல்லா பக்தர்களையும் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். Especially like to welcome the 60 or so devotees who have come from Tirupati. Especially we would like to welcome 60 or 70 so devotees who have come from Tirupati. ரொம்ப குறிப்பாக திருப்பதியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய 60-70 பக்தர்களை நாம் வரவேற்கின்றோம். And our Swami Devidasi, Prabhupada disciple. And also Surbhi Devi Dasi Mataji, a Prabhupada disciple. மற்றும் பிரபுபாதுடைய சிஷ்யையான சுரபி தேவி மாதாஜி. And so we pray that the Lord Hare Kṛṣṇa Devita and Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra for their mercy. So we pray for Nitai Gaur, Radha Krishna Lalita Vishaka, Jagannath Baldev Subhadra, Sudarshan, Lakshmi Narsimha for their mercy. Shri Gaurnitai, Radha Krishna Lalita Vishaka, Jagannath Baladev Subhadramai, Sudarshan Chakra, Lakshmi Narsimha அவர்களுடைய கருணையை நாம் பிரார்த்திக்கின்றோம். So in the steps of devotional service that are mentioned. So in the 9 steps of devotional service that I mentioned, நான் ஏற்கனவே நவவிதா பக்தியை பற்றி குறிப்பிட்டேன். These steps are described as steps in our going to achieve Krishna Prema. these steps are described as the steps of our going to Krishna Prema. ஸோ இந்த நிலைகள் எல்லாமே கிருஷ்ண பிரேமைக்கு போகிறதுக்கான நிலைகள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Before I describe these, the important thing to know. But before I describe these things, the important thing is to know. இதெல்லாம் நான் விளக்கமாக சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒன்று நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். Externally, a body. That externally we have a body. வெளிப்புறமாக நமக்கு ஒரு சரீரம் இருக்கிறது. And we also have a subtle body. Then we also have a subtle body. நமக்கு ஒரு சூட்சும சரீரமும் இருக்கு. And we are the soul or Atma within all this. And we are the soul or Atma within all this. இந்த எல்லாத்துக்கும் உள்ள நாம ஆத்மாவும் இருக்கிறோம். The Atma is very small. The Atma is very small. ஆத்மாவானது ரொம்ப சின்னது. But it's higher energy. But it's higher energy. ஆனா அது உயர்ந்த சக்தி. Krishna has
explained in Bhagavad Gita that this Atma is his Parashakti. Krishna is explained in Bhagavad Gita that is Atma, this Atma is his Parashakti. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் இந்த ஆத்மாவானது அவருடைய பராசக்தி அப்படின்னு சொல்லி விளக்கம் கொடுக்கிறார். Atma is conscious. Atma is conscious. ஆத்மா உணர்வுடையது. And the reason once the Atma leaves the body, goes to another body, reincarnation, then the body without Atma is dead. So the reason the Atma leaves one body and goes to another body called reincarnation, that's why the previous body where Atma left is called dead. இந்த ஆத்மாவானது ஒரு சரீரத்திலிருந்து மற்றொரு சரீரத்திற்கு மாறுகிறது. இது மறுபிறவி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அப்படி இந்த ஆத்மா ஒரு சரீரத்தை விட்டு மாறியதற்கு அப்புறமாக அந்த முந்தைய சரீரம் இறந்து விட்டதாக கருதப்படுகிறது. So this material energy has no consciousness. So this material energy has no consciousness. இந்த ஜட சக்திக்கு உணர்வு கிடையாது. And consciousness is in the Atma. And consciousness is in the Atma. இந்த உணர்வானது ஆத்மாவில் இருக்கிறது. So the reason that the body, the person appears beautiful, active, because he is conscious. So the reason why a person appears beautiful because he has consciousness. இந்த உணர்வு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால தான் ஒருத்தன் ரொம்ப அழகா தெரியுறான். Atma is eternal. So this Atma is eternal. இந்த ஆத்மாவானது நித்தியமானது. Krishna on the battlefield, all the people here, they're always existing. So Krishna at the battlefield, he said, all these people, they're ever existing. போர்க்களத்தில் கிருஷ்ணர் சொன்னார், இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரும் எப்பொழுதுமே இருப்பாங்க அப்படின்னு. And in the future, in some form, they'll still exist. எதிர்காலத்திலையும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவங்க இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. The Atma, there is no death. Because for the Atma, there is no death. ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு இறப்பு அப்படிங்கிறது கிடையாது. Death is only for the material body. Because death is only for the material body. ஏன்னா இறப்பு அப்படிங்கிறது இந்த பௌதிக சரீரத்துக்கு மட்டும்தான். So people in the material world, we don't understand this. People in the material world, we don't understand this. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. We think that we are the body. We think that we are the body. நாம இந்த சரீரம் தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். And in this way we're in delusion. In this way, we are in delusion. இந்த விதத்தில் நாம மாயைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கோம். So we should understand that we are not the body. So we should understand that we are not the body. ஆகையால நாம இந்த சரீரம் இல்லை அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கிடணும். And the process of Krishna consciousness is for this purpose. And the process of Krishna consciousness is for this purpose. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு செயல்பாடுகள்ங்கிறது இந்த குறிக்கோளை நோக்கியதாக இருக்கிறது. And we are part, small parts, like rays of the sunshine, also coming from the sunshine. So we are small parts like the rays of sunshine also coming from the sun. சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒளி கதிர் மாதிரி தான் நாமளும். So we are part
of the Supreme Lord. So we are part of the Supreme Lord. நாம முழுமுதற் கடவுளுடைய ஒரு அங்கம். And as such, we are his servitor. And as such, we are his servitors. ஆகையால நாம அவருடைய சேவகர்கள். So, this is the thing that has to be realized. This is the thing which has to be realized. இந்த விஷயத்தை தான் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So there are different steps which lead up to Krishna Prema. So there are different steps that lead us to Krishna Prem. இந்த கிருஷ்ண பிரேமை அடையிறதுக்கான பலவிதமான படிக்கற்கள் இருக்கின்றன. Now, first is to come to classes, listen to the speakers. First is to come to the classes, listen to the speakers. முதல்ல இந்த மாதிரியான வகுப்புகளுக்கு வந்து அதில் பேசுகிறவங்களிடத்துலேருந்து கேட்கணும். Like you are all doing. Like you all are doing. நீங்கள் எல்லாம் இப்போ அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. Some are coming for the first time. Who's here for the first Like time? some are coming for the first time. Who is here who have come for the first time? சிலர் மொதல் தடவை வந்து இருக்கலாம். யாராவது இருக்கீங்களா மொதல் தடவை இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறவங்க கை தூக்கலாம். Raise your hands. Please raise your hands. உங்கள் கையை உயர்த்தலாம். So welcome. We're very happy to receive you. Welcome. We are very happy to receive you. உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களை வரவேற்கிறதுல நமக்கு மகிழ்ச்சி. To see how people are showing so much gratitude that you're here. We see that how people are showing so much gratitude that you are here. நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நன்றியை இங்கே எப்படி மக்கள் தெரிவிக்கிறாங்கிறத பார்க்குறோம். Haribo. ஹரிவோ Goranga. கோரங்கா. So this hearing shows faith. So this hearing shows faith. இப்படி கேட்கறதுங்கிறது நம்ம நம்பிக்கையை காட்டுது. And someone had no faith, they wouldn't come here. If someone has no faith, they won't come here. நம்பிக்கை இல்லாதவங்க இங்கே வரவே மாட்டாங்க. They don't listen to the class. They don't listen to the class. அவங்க இந்த மாதிரி வகுப்பை கேட்க மாட்டாங்க. So that's a step in self-realization. So that's a step in self-realization. ஆகையால தன்னுணர்வுல இது ஒரு படி. Next step is to associate with devotees. But next step is to associate with devotees. அடுத்த நிலை அப்படிங்கிறது பக்தர்களோட சங்கத்தை எடுத்துக்கிறது. These are such nice association. These are such nice association. இது ஒரு ரொம்ப நல்ல சங்கம். So that's called satsanga. So that's called satsanga. ஆகையால தான் இது சத் சங்கம்னு அழைக்கப்படுது. Of course, the devotees, if you associate, they won't let you go without taking some food. Of course, if you associate with devotees, they won't let you go until you take some food. நாம் பக்தர்களோட சங்கம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஏதாவது கொஞ்சம் சாப்பிடாத வரைக்கும் உங்களை விட மாட்டாங்க. That's an austerity you may have to take. That's an austerity you may have to take. அது ஒரு தபஸ்யாக நாம் அதை எடுத்துக்கிடணும். So, if you're even more fortunate, then you do the bhajana kriya. And if you are even more fortunate, then you do bhajana kriya. இன்னும் நம்ம அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்து நம்ம பஜன கிரியா பண்ணுவோம். That means you start chant Hare Kṛṣṇa, chant the festivals. That means you start to chant Hare Kṛṣṇa, attend the festivals. அதாவது நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க, திருவிழாக்களில் கலந்துப்பீங்க. I heard today that in Chennai you have the Madhuram I heard that in Chennai you have this Madhur Mahotsav.
சென்னையில் மதுரை மகோத்சவங்கிறது நடக்குதுங்கிறது நான் கேள்விப்பட்டேன். And a very wonderful festival of chanting and very wonderful. I like it very much. So it's a very wonderful festival of chanting. I like it very much. இது ஜபிக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல திருவிழா. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. I hope everybody participates. I hope everybody participates. நீங்கள் எல்லாரும் அதில் கலந்துக்கிறீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். I saw that thousands of devotees are also taking prasadam. I saw that thousands of devotees are also taking prasadam. ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இதில் பிரசாதமும் எடுத்துக்கிறாங்கங்கிறத நான் பார்த்தேன். So, Bhajana Kriya, maybe and Bhajana Kriya and starts to follow the regular principles, take shelter of some guru. So in Bhajan Kriya, maybe one follows the 4 regulative principles, take shelter of a guru. இந்த பஜன கிரியால ஒருத்தர் இந்த 4 விதமான கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பார். ஒரு குருவினுடைய பாத கமலங்களில் சரணடைவார். And then they also take initiation. Then they also take initiation. அதுக்கப்புறம் அவங்க தீட்சையும் எடுத்துப்பாங்க. And so in this way they become very established in devotional service. In this way, they become very established in devotional service. இந்த விதத்தில் அவங்க பக்தி தொண்டுல நிலை பெற்று இருப்பார்கள். And then they try to get rid of all the bad habits. Then they try to get rid of all the bad habits. அதுக்கப்புறமா எல்லா விதமான கெட்ட பழக்கங்களையும் விட்டொழிக்க முயற்சி செய்வாங்க. And maybe the gross habits are already got rid of before initiation. Maybe the gross bad habits are already got ridden off before the initiation. But ரொம்ப வெளிப்படையா இருக்கக்கூடிய கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் தீட்சைக்கு முன்னாடியே விட்டொழிக்கப்பட்டிருக்கும். Also get rid of the subtle bad habits. But also you get rid of the subtle bad habits. ஆனால் சூட்சுமாக இருக்கக்கூடிய கெட்ட பழக்கங்களையும் நாம் விட்டொழிக்கணும். Weeds and other offenses. The weeds and other offenses. கலைகள், அபராதங்கள் இதெல்லாம் கூட. That's called the stage of anartha nivritti. So that's called the stage of anartha nivritti. இந்த நிலைக்கான பெயர் தான் அனர்த்த நிவர்த்தி. So then as one gets free from all those anarthas. So then as one gets free of all the anarthas. இந்த அனர்த்தங்கள்லேருந்து ஒருத்தர் விடுபடும் பொழுது At least most of them. At least most of them. நிறைய பேர் Then they become very fixed up. Then they become very fixed up. அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப உறுதிப்படுறாங்க. That's known as the stage of nishtha. That's known as the stage of nishtha. அது நிஷ்டா அப்படிங்கிற நிலையாக கருதப்படுது. Then as one practices very nishtha stage, very enthusiastically, very discreetly. At nishtha stage, one practices Krishna consciousness very discreetly, enthusiastically. இந்த நிஷ்டா நிலையில் ஒருத்தர் கிருஷ்ண பக்தியை ரொம்ப உறுதியோடும் உற்சாகத்தோடும் செய்வார். You can see someone who's on the nishtha stage, very steady, tends all the
programs. So you can see some of the devotees who are in Nishta stage, they're very strong, they attend all the programs. இந்த நிஷ்டா நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். அவங்க ரொம்ப உறுதியாக இருப்பாங்க, அவங்க எல்லா நிகழ்ச்சிகள்லையும் கலந்துப்பாங்க. And then from there they reach the stage of having a taste for this process. Then from that stage they reach to the stage where they have taste for this process. அந்த நிலையிலிருந்து இந்த செயல்முறைக்கான ஒரு சுவையை அடைகிறதுங்கிற அடுத்த நிலைக்கு அவங்க வருவாங்க. That's all stage of ruchi. That's called the stage of ruchi. இந்த நிலை ருச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. When someone has this taste, it's such a wonderful taste. When someone has this taste, that this is such a wonderful taste. இந்த சுவை இருக்கும் பொழுது இது ரொம்ப அருமையான சுவையாக ஒருத்தர் உணர்வார். Now that someone said, someone told me they lost their taste for chanting. Someone told me that they lost their taste for chanting. ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னார், அவர் ஜெபிக்கிறதுக்கான அந்த சுவையை இழந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். But if you, in spite of that, if you chant, then you get the taste back. But if you chant, if you aspire for that, then you get the taste back. உங்களுக்கு அதுதான் விருப்பமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா அந்த சுவையை மீண்டும் பெறுவீங்க. Chanting is very essential. Chanting is very essential. ஜெபிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. It's the Yuga Dharma. It's the Yuga Dharma. அதுதான் நம்முடைய யுக தர்மம். Chanting Hare Kṛṣṇa. Chanting Hare Kṛṣṇa. ஹரே கிருஷ்ணா ஜெபிக்கிறது. And every yuga has a different dharma. In every yuga, there's a different dharma. ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான தர்மம் இருக்குது. Like in this, there's a sloka that describes this. Jayapataka. There's a shlok which describes this. இதை வர்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. Hare Kṛṣṇa. In Satya Yuga chant, I was meditating. In Treta Yuga was Home Yoga. Like Satyuga, it was meditating. சத்தியுகத்தில் தியானம் பண்ணுறது. Then home yagya. திரேதாயுகத்தில் ஹோமம் யஜ்யம் பண்ணுறது. And Dwapara Yuga was serving Krishna and worshipping in the temple. Satyuga, Dwapar Yuga was worshipping Krishna in the temple, serving him. துவாபர யுகத்தில் ஆலயத்தில் கிருஷ்ணரை வழிபட்டு அவருக்கு சேவை செய்கிறது. Kali Yuga is Hare Kṛṣṇa mantra, Hare Nam. In Kali Yuga, it's the Hare Kṛṣṇa Mahamantra, the Hari Nam. இந்த கலியுகத்தில் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஹரிநாமம் தான். So then when you're chanting and have a taste, you get attached. Then when you are chanting and you get a taste, you get attached. இப்படி ஜெபிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு சுவை கிடைக்கிறது. அப்போ அதில் ஒரு பற்றுதல் வந்துடுது உங்களுக்கு. That's called the stage of asakti. That's called the stage of asakti. அதுதான் ஆசக்தி நிலை அப்படிங்கப்படுது. When you're attached, once in Montreal, father and mother came
try to take the hand around, arms around the neck of the sun. So in Montreal, there was a couple came, parents came, putting their hand around, their arms around their son. மான்ட்ரியலில் ஒரு தம்பதியர்கள் வந்தாங்க. அவங்க தங்களுடைய மகன் தோள் மேலே கை போட்டுட்டு வந்தாங்க. Having a nice talk. They were having a nice talk. அவங்க நல்லா பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. When they got near the door, they grabbed their son, take him out. When they got near the door, they grabbed their son to take him out. அவங்க கதவு கிட்ட போகும்போது அவங்க பையனை பிடிச்சு இழுத்து அப்படியே எடுத்துட்டு போக பார்த்தாங்க. And the son held on the doorknob, and they were pulling on his feet. They wouldn't let go. He held the doorknob. The son, he held the doorknob, and the parents, they were pulling the son. அந்த பையன் கதவை இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கிட்டான். அவங்க பையனை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க. I can see the imagery of the son is holding the doorknob, parents are pulling his feet. He said, no, I said, I don't want to go, I don't want to go. So you can imagine this scene that the son is holding on to the doorknob and the parents are pulling him by his feet, and the son is saying, I don't want to go, I don't want to go. நீங்கள் இந்த காட்சியை யோசித்து பார்க்கலாம். பையன் கதவை இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான். அவங்க பெற்றோர்கள் அவன் காலை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க. அவன் கத்துறான், நான் போக விரும்பலை, நான் போக விரும்பலை. So Prabhupada said he was attached. So Śrīla Prabhupāda said he was attached. சில பிரபுபாத் சொன்னார், அவனுக்கு இதில் பற்றுதல் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. So from attachment comes the preliminary stage of Krishna Prema, known as Bhava or Rati. So from attachment comes the preliminary stage of prema, which is called bhava or rati. ஸோ இந்த ஆசக்தியிலிருந்து பிரேமையினுடைய முதல் நிலையான பாவா அல்லது ரத்தி அப்படிங்கிறது ஏற்படுது. It's ecstatic love for Lord Krishna. It's ecstatic love for Lord Krishna. இது கிருஷ்ணருக்கான பேரானந்தம்னு சொல்லப்படுறது. Maybe Lord Krishna or his expansions. Maybe Lord Krishna or his expansions. அது கிருஷ்ணருக்காக இருக்கலாம் அல்லது கிருஷ்ணனுடைய விரிவாக்கங்களுக்காகவும் இருக்கலாம். Like Narayana, Chinnadev, Varahadev. Like Narayan, Nrsimhadev, Varahadev. உதாரணத்துக்கு நாராயணர், நரசிங்கதேவ், வராகதேவ், Or Ramchandra. Or Ramchandra. இல்லாட்டி ராமச்சந்திரர். Some form of the Lord. Some form of the Lord. பகவானுடைய ஏதாவது ஒரு ரூபம். Supreme Lord is one. The Supreme Lord is one. முழுமுதற் கடவுள் ஒன்று தான். But he has many forms. But he has many forms. ஆனால் அவருக்கு பலவிதமான ரூபங்கள் இருக்கு. These are called Vishnu Tattva. These are called Vishnu Tattvas. இதெல்லாம் விஷ்ணு தத்துவங்கள்னு அழைக்கப்படுது. We are Jiva Tattva. We are Jiva Tattvas. நாமெல்லாம் ஜீவ தத்துவங்கள். There's some of those Shakti Tattvas. And there are also some known as Shakti Tattvas. சிலது சக்தி தத்துவங்கள்னு அழைக்கப்படுது. Like Lakshmi and Radha and others. Like Lakshmi, Radha and others. உதாரணத்துக்கு லக்ஷ்மி, ராதாராணி இவங்கெல்லாம். So, Jiva Tattva, you can either be under the protection of the internal higher potency. So, as Jiva, either we can be under the protection of the internal higher energy, or we can fall
under the control of the lower energy. Or we can fall under the control of lower energy. இந்த ஜீவனானது பகவானுடைய உயர்ந்த சக்திக்கு கீழே இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னாக்கா அது பகவானுடைய தாழ்ந்த சக்திக்கு கீழே விழலாம். So that's the material energy. So that's the material energy. அதுதான் பௌதிக சக்தி. So in the material life, we see the different objects to our senses. And in the material life, we see different objects from our senses. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் நாம் நம்முடைய புலன்களுக்கு பலவிதமான புலனின்ப பொருட்களை பார்க்குறோம். And we want to enjoy. And we want to enjoy. அதை அனுபவிக்க நாம் விரும்புகிறோம். So our senses are attracted to the sense objects. So our senses are attracted to the sense objects. இந்த புலன்கள் புலனின்ப பொருட்களுக்கு கவர்ச்சி அடையுது. And the mind is the center of all the senses. So it. And the mind is the center of all the senses. இந்த மனமானது எல்லா புலன்களுக்கும் மையமாக இருக்கிறது. So the mind is also engaged like this. So the mind is also engaged like this. இந்த விதத்தில் மனசும் செயல்படுது. Greater than the mind is intelligence. And greater than the mind is intelligence. இந்த மனசை விட உயர்ந்தது புத்தி. So the intelligence is thinking, is strategizing how to enjoy this particular sense object. So the intelligence is strategizing how to enjoy this particular sense object. இந்த புத்தியானது இந்த குறிப்பிட்ட புலனின்ப பொருளை எப்படி அனுபவிப்பது அப்படின்னு அது திட்டம் போடுது. And the Atma is higher than the intelligence. And the Atma is higher than the intelligence. இந்த ஆத்மாவானது புத்தியை விட உயர்ந்தது. Because Atma is thinking, I am this body. But because Atma is thinking I am this body. ஆனால் இந்த ஆத்மா நான் இந்த உடல்னு நினைக்குது. He gets dragged along. He or she gets dragged along. The Atma gets dragged along. இந்த ஆத்மாவானது அதனால இழுத்து செல்லப்படுது. But if the Atma surrenders to Krishna. But if the Atma surrenders to Krishna. ஆனால் இந்த ஆத்மா கிருஷ்ணரிடத்துல சரணடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா. And so then he tells the intelligence that this is our goal. So we want to serve Krishna. Then the Atma tells the intelligence, this is our goal, we want to serve Krishna. அப்போ இந்த ஆத்மாவானது புத்தி இடத்துல சொல்லும், இதுதான் நம்முடைய குறிக்கோள், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறது தான் நம்முடைய குறிக்கோள். Intelligence tells the mind like this. The intelligence tells the same to the mind. அதே தான் புத்தி மனசிடத்துல சொல்லும். And so he thinks how to do things that can be pleasing to Krishna. Then he thinks how to do things that are pleasing to Krishna. அப்போ அவன் நினைப்பான் எப்படி கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரியான செயல்களை செய்கிறது அப்படின்னு. Mind engages the senses. And the mind engages the senses. அப்போ இந்த மனமானது புலன்களை ஈடுபடுத்துது. How the senses are used like making garlands, living for the Lord, doing different devotional activities. So like them, the senses are used in making flower garlands for the Lord, cooking for the Lord, using different senses to do devotional service. ஸோ இந்த விதத்தில் இந்த புலன்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுடைய சேவையில், அதாவது பகவானுடைய மாலைகள் பண்ணுறது, பகவானுக்காக சமைக்கிறது, இப்படி புலன்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படுது. So the Lord Swami is one who controls
mind, his intelligence, his senses in the service of Krishna. So a Goswami is the one who controls his mind, intelligence and senses and uses in the service of Krishna. ஸோ யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய புத்தி, மனம், புலன்கள் இது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறாரோ அவர் கோஸ்வாமி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறார். And the person who is under the control of the sense objects, senses, etc. And as I mentioned earlier, the person who is under the control of his senses. நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி யாராவது ஒரு நபர் இந்த புலனின்ப பொருட்கள், புலன்கள் இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் அதுக்கு அடிமையாக இருந்தாருன்னா he is called Godasa. அவர் கோதாசா என்று அழைக்கப்படுகிறார். யார் இங்க who here wants to be a Godasa? யார் இங்க கோதாசாவா இருக்க விருப்பப்படுறீங்க? Who wants to be a Goswami? Who wants to be a Goswami? யார் கோஸ்வாமியா இருக்க விருப்பப்படுறீங்க? Thank you very much. Thank you very much. ரொம்ப நன்றி. And so this is the sublime process of devotional service. So this is the sublime process of devotional service. ஸோ இதுதான் இந்த பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற அருமையான ஒரு செயல்முறை. You see, it's a great science. It's systematic. You see, it's a great science. It's systematic. இது ஒரு பெரிய விஞ்ஞானம். இது ரொம்ப முறைப்படி இருக்கிறது. And we have to start it now. And we have to start it now. இதை நாம இப்பயே ஆரம்பிக்கணும். We haven't already started. If we have not already started. இது வரைக்கும் நீங்க ஆரம்பிக்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா we also need to chant Hare Kṛṣṇa. Then we also need to chant Hare Kṛṣṇa. நாம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமும் ஜபிக்கணும். And we do this every day. And we do this every day. இதை நாம தினமும் செய்யணும். And so some people do 1 round a day, some do 4 rounds a day, some do 18 rounds a day. Those are initiated, they do 16 rounds a day. So some they chant 1 round a day, some they do 4 rounds a day, some they chant 8 rounds a day, and those who are initiated, they chant at least 16 rounds a day minimum. சிலர் ஒரு நாளைக்கு 1 மாலை ஜபிப்பாங்க, சிலர் ஒரு நாளைக்கு 4 மாலை ஜபிப்பாங்க, சிலர் ஒரு நாளைக்கு 8 மாலை ஜபிப்பாங்க. யாரெல்லாம் தீட்சை வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 16 மாலைகளாவது ஜபிப்பாங்க. See that Lord Caitanya, he toured over the whole South India. We know that how Lord Caitanya, he toured over the whole South India. நமக்கு தெரியும் எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்தியா முழுவதுக்கும் சுற்றுப்பயணம் செய்தார் அப்படின்னு. Thing he did on a South Indian tour was anytime he saw anyone on the road, he would go and embrace them. The thing which he did on his South Indian tour was, to anyone he would see, he would go and just embrace them. அவர் தன்னுடைய தென்னிந்திய சுற்றுப்பயணத்தின் பொழுது செஞ்சது என்ன அப்படின்னாக்கா, யாரெல்லாம் அவர் பார்க்குறாரோ அவங்களெல்லாம் ஆற தழுவிக்குவார். Any male. ஏதாவது ஒரு ஆணை. So, when he came to Śrīla, he stayed there for the 4 months of the rainy season. When he came to Srirangam, he stayed there for 4 months during the rainy season. அவர் ஸ்ரீரங்கத்திற்கு வந்த பொழுது
மழை காலமாக இருந்தது. அதனால் அங்கே 4 மாதங்கள் தங்கினார். So, some of the Sri Vaishnavas, Sri Rama, they said, why don't you worship Radha, Lakshmi Narayan? So some of the Sri Vaishnavas from Sri Rangam, they asked him, don't you worship Lakshmi Narayan? அங்கே இருந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் சிலர் கேட்டாங்க, நீங்கள் லக்ஷ்மி நாராயணரை வழிபட மாட்டீங்களா? He said, Lakshmi did tapasya to enter Krishna's Rasa Leela dance. So he said, Lakshmi did tapasya to enter the rasa dance of Krishna. அப்போ மகாபிரபு சொன்னார், லக்ஷ்மி தேவியே கிருஷ்ணனுடைய ராச நடனத்துக்குள்ளே நுழையிறதுக்காக தபஸ்யா செஞ்சாங்க அப்படின்னார். So Lakshmi is very chaste. லக்ஷ்மி ரொம்ப கருப்புக்கரசி. She wouldn't dance with anyone else. She would not dance with anyone else. அவங்க வேற யாரு கூடயும் நடனம் ஆட மாட்டாங்க. That means she knew that Narayan, Krishna were not different. So that means she knew that Narayan and Krishna were not the same. அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்லா They were the same. They were non different. அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு, நாராயணர் கிருஷ்ணர் எந்த வேறுபாடும் இல்லாதவர்கள். But why she was refused? But why she was refused? ஆனா ஏன் அவங்க அதுல நுழைய மறுக்கப்பட்டாங்க? So the Sri Vaishnavas, they couldn't answer. So the Sri Vaishnavas, they could not answer. அங்க இருந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல. So the son of the head priest of Sri Rama, his name was Gopal, he was sent by Lord Caitanya to Vrindavan and became one of the 6 Goswamis. So the son of the head priest, he was sent to Vrindavan by Lord Caitanya and he became one of the 6 Goswamis. ஸோ அங்கே இருந்த தலைமை பூஜாரியினுடைய பையன் சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் விருந்தாவனத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய 6 கோஸ்வாமிகளில் அவர் ஒருத்தரானார். He was Gopala Bhatta Goswami. அவர் கோபால பட்ட கோஸ்வாமி. Now, the 6 Goswamis are the head disciples of Lord Caitanya to spread his movement. So these 6 Goswamis are the head disciples of Lord Caitanya to spread his movement. இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய தலையாய சீடர்கள், அவருடைய இந்த இயக்கத்தை பரப்புவதற்காக. So our samskaras for all the grihastas and devotees they are written by Gopala Bhatta Goswami. So our sanskars for all the grihastas, they are written by Gopala Bhatta Goswami. கிரகஸ்தர்களுக்கான சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாத்தையுமே, அதாவது சடங்குகள் எல்லாத்தையுமே கோபால பட்ட கோஸ்வாமி எழுதினார். That's why the samskars we observe are very much in line with the Sri Sampradaya. That's why the sanskars we follow, they are in line. That's why they are in line with the Sri Sampradaya. ஆகையால தான் நாம் பின்பற்றக்கூடிய சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாமே ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுடைய ஒத்து இருக்கிறது. And the scriptures, it says there are 4 sampradayas which take you back to Godhead. In Vedic scriptures, it is mentioned that there are 4 sampradayas who take you back to Godhead. வேதங்களில் 4 சம்பிரதாயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
இது நம்மளை பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு திரும்பி அழைத்து செல்லக்கூடியது. Prominent gurus of that sampradaya are in, of course, one of the Lakshmi, starts by Lakshmi, and the prominent guru is Ramanuja. So of course there is one Lakshmi and one of the gurus is Ramanuja. ஸோ லக்ஷ்மி தேவியிடத்திலிருந்து வரக்கூடியது, அதில் ஒரு பிரதானமான குரு ராமானுஜர். The other sampradayas, Brahma sampradaya, prominent guru is Madhvacharya. Then Brahma Sampradaya, the Param Guru is Madhvacharya. அதுக்கப்புறமா பிரம்ம சம்பிரதாயம், அதனுடைய பிரதானமான குரு மத்வாச்சாரியர். The four Kumars, the sampradaya, and their prominent guru is Nimbarka. And then What do you call that? What is the prominent guru? And the Kumar sampradaya. Okay, Nimbarka. so 4 Kumaras, their guru is Nimbarkacharya. 4 குமாரர்கள், அதில் பிரதானமான ஆச்சாரியர் நிம்பார்க்காச்சாரியர். And the one sampradaya is established by Lord Shiva. And one Sampradaya which is established by Lord Shiva. மற்றொரு சம்பிரதாயம் சிவபெருமானால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. That's the Pushti mark. That's the Pushti Marg. அதுதான் புஷ்டி மார்க்கம்னு சொல்லப்படுறது. And Vishnu Swami. And their guru is Vishnu Swami. அதில் பிரதானமான குரு வந்து விஷ்ணு சுவாமி. So these four sampradayas are especially empowered to take you back to Godhead. So these 4 Sampradayas are especially empowered to take you back to Godhead. இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் சக்தி அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, ரொம்ப குறிப்பாக நம்மளை பகவானிடத்தில் திருப்பி கூட்டு போகிறதுக்கு. Lord Caitanya, we are in the Brahma Sampradaya. Lord Caitanya and we are in Brahma Sampradaya. சைத்தன்ய மகாபிரபு நாம எல்லாம் பிரம்ம சம்பிரதாயத்தில் இருக்கோம். I think I covered most of the things. I think I covered most of the things. நான் பெரும்பாலுமா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Today was a bit technical class. இன்னைக்கு கொஞ்சம் டெக்னிக்கலான ஒரு கிளாஸ் இது. And so Lord Caitanya, he was very special. So Lord Caitanya, he was very special. சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப விசேஷமானவர். Say, Rukmini told Krishna, you know everything. Rukmini told Krishna that you know everything. ருக்மிணி தேவி கிருஷ்ணனிடத்தில் சொன்னார், உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு. You know what Brahma is doing in Satyaloka, what Shiva is doing in Kailash. She said, you know what Brahma is doing in Satyaloka, you know what Shiva is doing in Kailash. உங்களுக்கு தெரியும் பிரம்மலோகத்தில் பிரம்மதேவர் என்ன செய்கிறாரு, சத்தியலோகத்தில் பிரம்மதேவர் என்ன செய்கிறாருன்னு தெரியும், கைலாசத்தில் சிவபெருமான் என்ன செய்கிறாருன்னு தெரியும். You know what is going on in the Ananta Koti Brahmanda. You know what is going on in Ananta Koti Brahmanda. அனந்த கோடி பிரம்மாண்டத்துலையும் என்ன போயிட்டு இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். But there's one thing you don't know. ஆனா இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியாது. One thing you don't know. One thing you don't know. I know. இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியும். Radharani knows. Radharani knows. ராதாராணிக்கு தெரியும். Krishna was
amazed. So Krishna was amazed. கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு. He was never told something that he doesn't know. He was never told that there is something he doesn't know. அவருக்கு தெரியாத ஒன்று இருக்குன்னு இது வரைக்கும் யாரும் சொன்னது கிடையாது. So he asked, what is that? So he asked, what is that? அது என்னதுன்னு கேட்டாரு. And so he was told by Rovini that you don't know how much your devotees love you. So she told, you don't know how much your devotees love you. உங்களுக்கு உங்களுடைய பக்தர்கள் உங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறாங்கங்கிறது தெரியாது. You don't know in what way we love you. You don't know in what way we love you. நாங்க எந்த விதத்துல உங்களை விரும்புறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. Because there's nobody above you. Because there's nobody above you. ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேல யாரும் கிடையாது. So then Krishna replied, all right, in Kali Yuga, I'll come as a devotee. So Krishna said, all right, in Kali Yuga, I'll come as a devotee. அப்ப கிருஷ்ணர் சொன்னார், சரி கலியுகத்துல நான் ஒரு பக்தனா வர்றேன். He said 3 times. He said it 3 times. I will come as a devotee. I'll come as a devotee. அவர் 3 தடவை சொன்னார், நான் பக்தனா வருவேன். So that way, Lord Caitanya is Krishna, but he combined with Radharani. In that way, Lord Caitanya is Krishna, but he combined with Radharani. இந்த விதத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரே தான், ஆனா ராதையோட இணைந்து. And Sri Krishna brought the storehouse of love. Krishna brought the storehouse of love. அன்பிற்குண்டான அந்த புதைவிடத்தை அப்படியே கிருஷ்ணர் கொண்டு வந்தார். But it was locked. He only gave out very sparingly. But it was locked and he gave out very sparingly. ஆனா அது பூட்டு போட்டு இருந்துச்சு, கிருஷ்ணர் யாருக்காவது தான் கொடுத்தாரு அதை. Well, when Lord Caitanya came, he broke the lock. But when Lord Caitanya came, he broke the lock. He looted. He looted. Loot. அவர் இதை கொள்ளையடிங்க அப்படின்னாரு. Sometimes we see on the newscast looting. Sometimes we see in the newscast looting. சில நேரம் செய்திகள்ல நம்ம பார்ப்போம் கொள்ளையடிக்கிறது அப்படின்னு. He looted Krishna's storehouse of love. He looted Krishna's storehouse of Krishna's love. கிருஷ்ணருடைய அன்புக்கான தேக்க கிடங்க அவர் கொள்ளையடிச்சாரு. To give to all of you. உங்க எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கிறதுக்கு தான். So he would give out. He said, I have all these fruits, all this love. So he said, I have all these fruits, I have this love. இந்த அன்பு அப்படிங்கிற இந்த பழங்கள் என்னிடத்துல இருக்கு. I order every human all over the universe, everyone, please help me to shoot this love of Krishna. But I order everyone, all the humans, all over the world to try to distribute this love of Krishna. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்கும் நான் கட்டளையிடுறேன், இந்த கிருஷ்ணருக்கான அன்பை விநியோகம் பண்ணுங்க. If you get one fruit, you're satisfied. If you get one fruit, you are satisfied. உங்களுக்கு ஒரு பழம் கிடைச்சது அப்படின்னா நீங்க திருப்தி அடைவீங்க. But then you want to give out the other fruits. But then you want to give out the other fruits. ஆனா அதுக்கப்புறமா நீங்க மற்ற பழங்கள் எல்லாத்தையும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புறீங்க. And the more you give out, the more your Krishna consciousness increases.
The more you give out, the more your Krishna consciousness increases. நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களுடைய கிருஷ்ண உணர்வு அதிகரிக்கும். Holiness. கோரங்கா கோரங்கா கோரங்கா. So we are very fortunate that Lord Caitanya only appeared 500 years ago. So we are very fortunate that Lord Caitanya appeared just 500 years or so ago. நம்மளாம் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள். சைத்தன்ய மகாபிரபு வெறும் 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் தோன்றினார். And in the Brahma Viveka Purana, it says that the golden age of 10,000 years will start 5,000 years after the Kali Yuga begins. And in Brahma Vaivarta Puran, it is mentioned that there would be an 10,000 years golden age which will start after 5,000 years of the start of Kali Yuga. கலியுகம் ஆரம்பித்த 5000 வருடங்களுக்கு அப்புறமா ஒரு 10,000 ஆண்டு காலங்கள் பொற்காலமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So, His Divine Grace, ISKCON, Swami Prabhupāda, he came just now, 5,000 years after start of after Kali Yuga started. So, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda, he appeared just now, around 5,000 years after the start of Kali Yuga. இந்த கலியுகம் ஆரம்பித்து 5000 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா இப்போ தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் தோன்றியிருக்கிறார். He went around the world 14 times, established 108 temples. He went around the world 14 times, established 108 temples. அவர் உலகம் முழுக்க 14 முறைகள் சுற்றுப்பயணம் செய்தார். 108 கோயில்களை நிர்மாணம் செய்தார். He gave his instructions to his followers. He gave his instructions to his followers. அவர் தன்னை பின்பற்றுபவர்களுக்கான எல்லா கட்டளைகளையும் கொடுத்தார். Among those instructions, he said to expand and realize Lord Caitanya's predictions. Amongst those instructions, one was to expand and realize Lord Caitanya's instructions. சைத்தன்யருடைய கட்டளைகளை உணர்ந்து அதை பரப்புறது அப்படிங்கிறது அவருடைய கட்டளைகளில் ஒன்று. Lord Caitanya had predicted Jayapatākā, Lord Caitanya predicted पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम. चैतन्य महाप्रभु कनिचार पृथ्वी ते आछे ये तो नगरादि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नाम. Every part of the world, every town and village will be sung my holy name. Every town and village, every part of the world, my holy name will be sung. ஒவ்வொரு நகரத்திலும் கிராமத்திலும் உலகத்தினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியிலும் என்னுடைய புனித நாமம் ஜெபிக்கப்படும். So, thank you for coming and you're part of this prediction. So thank you for coming and you all are part of this prediction. இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நீங்க எல்லாரும் இந்த கணிப்புக்கு ஒரு கருவியாக இருக்கீங்க. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Two questions. One for men, one for women. ஏதாவது 1-2 கேள்வி? Two questions, one Prabhu's, one Mataji's. Mike. Hare Kṛṣṇa, Guru Maharaj. Thank you for the wonderful class, Guru Maharaj. You were describing the 9 steps of devotional service.
So as a sadhaka, I feel stuck at anarth nivritti, and I don't think that there is any hope crossing this anarth nivritti stage, Guru Maharaj. So can you give me some pointers as in how to deal with my own anarthas? Translation. கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, குரு மகாராஜ் நீங்கள் இந்த பக்தியினுடைய 9 நிலைகளை பற்றி ரொம்ப அருமையாக விளக்கம் கொடுத்தீங்க. நான் இந்த அனர்த்த நிவிருத்தி அப்படிங்கிற நிலையிலேயே தடைப்பட்டு நிற்கிறேன். என்னுடைய அனர்த்தங்கள்லேருந்து நான் எப்படி வெளியேறது? This is a kind of personal question. இது தனிப்பட்ட ஒரு கேள்வி. And maybe I have to speak to you alone to find out what your anarthas are. Maybe I have to speak to you alone to find out what your anarthas are. நான் உங்களிடத்துல தனிப்பட்ட முறையில் பேசி உங்களுடைய அனர்த்தங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கணும். But someone may have some anarthas. ஆனால் சிலருக்கு சில அனர்த்தங்கள் இருக்கலாம். Or something that they think that is anartha. ஆனால் சில நேரம் சில நினைக்கலாம் எனக்கு அனர்த்தங்கள் இருக்குன்னு நினச்சிக்கலாம். Also be advancing in other aspects. And also be advanced in other aspects. ஆனால் மற்ற விஷயங்கள்ல அவங்க முதிர்ந்து வளர்ந்து கொண்டு இருக்கலாம். So someone been around a long time. So if someone is been around for a long time, ஆனால் சிலர் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, in spite of having some anarthas, thinking of some things as anartha, they may actually have developed a taste for devotional service. so in spite of having anarthas or thinking they are anarthas, they would have developed a taste. அது அனர்த்தங்கள் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டோ இல்லை அது அனர்த்தங்களாக இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டோ இருந்தாலும் கூட அவங்க ஒரு சுவையை வளர்த்து இருக்கலாம். Even in that stage, say one has rati or bhava, they may also have some anartha. So even at the stage of rati or bhava, they may have some anarthas. மிக உயர்ந்த நிலைகளில், அதாவது பாவா அல்லது ரத்தி அப்படிங்கிற நிலையில் கூட ஒருத்தருக்கு அனர்த்தங்கள் இருக்கலாம். But those anarthas are largely under control. ஆனால் அப்படிப்பட்ட அனர்த்தங்கள்லாம் பெரும்பாலுமா கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கும். So we shouldn't feel too much preoccupied with anarthas. So we should not feel too much preoccupied by the anarthas. அதனால் இந்த அனர்த்தங்கள்லேயே நம்ம ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. We should take steps to eradicate them. We should take steps to eradicate them. அதை அழிக்கிறதுக்கு நாம் முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும். Hare Kṛṣṇa. Now, man's side, one question. Man's side. Hare Kṛṣṇa Maharaj. So my question is that Maharaj, how will we get a pure name Maharaj? கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம எப்படி சுத்த நாமத்தை பெறுவது? Name is pure. நாமமானது சுத்தமானது தான். The name of the Lord is transcendental. The name of the Lord is transcendental. பகவானுடைய நாமமானது உன்னதமானது.
we were at a program by Vinoda Bhave, who was one of the followers of Gandhiji. So we were at the program of Vinoda Bhave, who was one of the followers of Gandhiji. காந்தியை பின்பற்றக்கூடியவரான வினோதா பாவே அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியில் பாம்பேல நாங்கள் இருந்தோம். He's in, I think, Maharashtra. He's in, I think, Maharashtra. அவர் மகாராஷ்டிராவில் இருந்தார்னு நினைக்கிறேன். And so he had Prabhupada himself and some Mayavadi sannyasi. So he had himself, Śrīla Prabhupāda, and some Mayavadi sannyasi. ஸோ அவரே இருந்தார், பிரபுபாதர், அப்புறம் சில மாயாவாதி சன்னியாசிகள் இருந்தாங்க. So Prabhupada had his devotees chant Hare Kṛṣṇa. So Prabhupada had his devotees chant Hare Kṛṣṇa. ஸோ பிரபுபாதர் அவருடைய சிஷ்யர்களை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஜபிக்க சொன்னார். And he spoke on pure bhakti. Then he spoke on pure bhakti. அதுக்கப்புறம் அவர் சுத்த பக்தியை பற்றி பேசினார். Then Vinod Bhave, he didn't speak because he was in Monavrata. So Vinoda Bhave, he didn't speak because he was doing Mauna Vrata. அதுக்கப்புறம் வினோதா பாவே வந்து பேசலை, ஏன்னா அவர் வந்து மௌன விரதம் இருந்தார். He had his lady followers chant verses from one chapter of the Gita. So he had his lady followers to chant some verses from one of the chapters of Bhagavad Gita. அதனால் அவர் வந்து அவரை பின்பற்றக்கூடிய பெண்களை வந்து பகவத்கீதையினுடைய ஒரு அத்தியாயத்தை படிக்க சொன்னார். Mayavadi spoke, so he started to say his own mantra. So then this Mayavadi spoke and he started to say his own mantra. Satchidananda Krishna, Satchidananda Krishna. Satchidananda Krishna, Satchidananda Krishna. அதுக்கப்புறமா இந்த மாயாவதி பேச ஆரம்பித்தார். அவர் அவருடைய சொந்த மந்திரத்தை சொன்னார். சச்சிதானந்த கிருஷ்ணா, சச்சிதானந்த கிருஷ்ணா. So nobody was impressed. யாருக்கும் அவ்வளோ ஒன்றும் ரொம்ப பிடிக்கல. So Prabhupada waved to his devotees to chant. ஸோ பிரபுபாதர் அவருடைய சிஷ்யர்கள் கையசைச்சார், ஜெபம் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. And they, with all their mridangas and kartals, started to chant Hare Kṛṣṇa. அதுக்கப்புறம் அவங்க மிருதங்கம் கர்த்தால் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டு அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் பாட ஆரம்பிச்சாங்க. Everybody was clapping and rocking. எல்லாரும் வந்து கை தட்டினாங்க, அப்படியே அசைஞ்சாங்க. So when the program was over, Prabhupada went, thanked the devotees for chanting. So after the program was finished, program was over, Prabhupada went to the devotees and thanked them for chanting. அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிரபுபாதர் பக்தர்கள் இடத்துல போய் அங்கே பாடினதுக்காக நன்றி தெரிவித்தார். He said, you are all pure devotees. அவர் சொன்னார், நீங்கள் எல்லாம் சுத்த பக்தர்கள். You are pure devotee. We're not yet pure. They said, Prabhupada, you are a pure devotee. We are not pure yet. அவங்க சொன்னாங்க, பிரபுபாத் நீங்கள் தான் சுத்த பக்தர், நாங்கள் இன்னும் சுத்த பக்தர் ஆகலை. There is a ripe mango and there is a green mango. ஒரு பழுத்த மாம்பழம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் காய் இருக்குது, மாங்காய். Both are mangoes. ரெண்டுமே மாங்காய் தான். So you may be unripe mango, pure mango.
So Prabhupada said, you may be unripe mango, but pure mango. நீங்க வேணா பழுக்காத மாங்காவா இருக்கலாம், ஆனா சுத்தமான மாங்காய். So get the holy name, chant it. So you get the holy name, you chant it. புனித நாமத்தை பெற்றதுமே அதை ஜபிங்க. And the holy name will be pure holy name. Then the holy name will be pure holy name. அந்த புனித நாமமானது சுத்தமான நாமமா இருக்கும். Haribo. ஹரிவோ. All right. Say the deities. I'll go to see the deities. நான் இப்போ பகவானை தரிசிக்க போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.